We finished the fourth chapter, right? Έχουμε τελειώσει το τέταρτο κεφάλαιο. Yeah. Kanji Sergio Raja Elementary Dalajan Jindan, thinking the Rules, Mumba's own Bulunum Kaindan, Kajer Nepal Roger of the Gavir, Budzimba Kaimba. The Datam Jetabot and Bigo, Dubizuni Genidrish, had the Lemon Mum Wambodan, Jajin Las Shola Chavajabanam, Sangisun of the Jin David, the Shit, and Bijin Genidrish, Contagion with Jitan, the Jilamatur Council. Tengdir Dumbici Jabin number the bottom Jedrish, Namola, get on Ludon, the major and the road, Kujitanum Juzumbertum jacket, to Dagi, then Patents of Lamarumbaje, Dagajo recommendation. Cutting Jimbukuni Jason the Guzun to Jim Saldo, so Taki such a restaurant, Shinjim took the Jipunjamba, Sergeant, but Tavarjibo, Shaji Jabi, Shabla Chatsal, Chabon College, Jabu, Nujamanga, Sambosangit. Kana Kandi Teleter them, but Zumba Jerizela, Chata, Los, the Jawatam Gigi, Shipumbuchi, Jabajur, Jambeyan, Chata, Chapon College, Jambeyan, Jazula, Kanjiton, Jinji, Puna Lozo, Dawan, Donna George, Bodojic, and La Chata, Corona, the Tarima, the Rage, the Renault, Namado, Dramajum, La Chata. Nalendaro to them see danger junction, Kalashi, Shanti Deva, Shichave, Lamatella, Chatsalo. Chichatam Jazibajamba, Dugunjili Dubetujet, Sametil Zebedomo, Jungle Lamejabla Gojansa, so Lamatil. Kaulama, Kinseva, Sudresitan, Kinso. Tujis Lama Chinseva, Cheno Lama, Chinse the Cheno, China, Terchan Lama Jumper the Cheno, Chogutalo, Ingi Color, Namsam Kanki, Chalas, Nisem Touch, Tambeme, Tagun Kundu, Suzuki. Just to a number subject, Chetala, Merso, Yapting, Hashendala, Rama, Chikanita. Ninsen. Kundu Jamen Kube something Chiji Tuji show, Chunzamen in the Serger and the Nebele Visitado, Chunya Majorpad Jaption, Solver Major, Mujer, General Johnson, Pemagazar Dombola, and the children of the Nipemaj. Cordo Kanda Mambeko, Chiji Jesuta, Dubish, Jilabjer Shakes, Guru Pema said the Bujala. Galjambar Jimmy Jintun Jin Samba Droba, so non to Mongo Salto soon. Right. My apologies for the delay. Τη συγγνώμη του για αυτή την καθυστέρηση. During the last session, I was talking about the same text actually, but with the Australian Sangha of Talik Temgur Rinpoche. So they use their own Zoom, right? So to enter that, something happened and I got locked out from my own, and I'm not used to that. So απλά ήταν συνδεμένος με την Σάγκα της Αυστραλίας για το ίδιο κείμενο σε προηγούμενο Zoom, οπότε μπερδεύτηκε, δεν ξέρει με ποιο τρόπο να αποσυνδεθεί από εκεί για να μπει σε αυτό το Zoom. Δεν είναι και πολύ εξοικειωμένος. So, remembering the great sage, mighty Shakyamuni Buddha. Έτσι λοιπόν, ας θυμηθούμε τον μεγάλο και δυνατό σοφό, τον Βούδα Σακιαμούνι. Remembering
what a wonderful monk he was, what a courageous Bodhisattva, and an omniscient being he was. Ας θυμηθούμε πόσο υπέροχος μοναχός υπήρξε, πόσο εξαιρετικός Bodhisattva και πώς υπήρξε ένα όν που είχε παντογνωσία. And also remembering Shantideva. Και ας θυμηθούμε και τον συγγραφέα του κειμένου, τον Shantideva. Compassionate master who have left this treasury for us. Αυτόν τον συμπονετικό δάσκαλο που έχει αφήσει πίσω του αυτό το θησαυρό για μας. Yeah. We will continue studying through the text. So in the first chapter, Shantideva praised Bodhicitta. Basically, that's all he did. Έτσι θα συνεχίσουμε τη μελέτη του κειμένου και σας θυμίζω ότι στο πρώτο κεφάλαιο αυτό που έκανε ο Shantideva ήταν να επενεί την Bodhicitta αυτή καθ' αυτή. You might remember Shantideva said that minds of sentient beings are like the darkness of moonless, starless, cloudy night. Και ο Shantideva είπε ότι ο νους των αισθανόμενων όντων είναι σαν μια κατασκότεινη νύχτα χωρίς φεγγάρι, χωρίς αστέρια, μια νύχτα σκοτεινή γεμάτη σύννεφα. And Bodhicitta and rarely, seldom, due to the blessings of Buddhas and Bodhisattva, they have a glimpse of their surrounding, their reality. There is a lightening. Και η Bodhicitta λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο σαν να αφήνει μια χαραμάδα σε αυτά τα σκοτάδια μέσα από την ευλογία των Βουδών και των Bodhisattva, σαν να αφήνει αυτό ένα ελάχιστο φως μέσα από το οποίο μπορούν τα όντα να αντιληφθούν πραγματικά την κατάστασή τους. So when you think about it, mental activity that is without dharma is throughout the day and night, and mental activity that is with a virtuous intention is extremely rare. Έτσι, αν το αναλογιστούμε, θα δούμε ότι μέρα νύχτα η δραστηριότητά μας και η σκέψη μας και όλα δεν έχουν καμία σχέση με τον Δάρμα και οποιαδήποτε ενάρετη, ας το πούμε, δραστηριότητα είναι εξαιρετικά σπάνια. And within those virtuous thoughts, Bodhicitta is far more difficult to obtain again. Και ακόμη και μέσα σε αυτές τις ενάρετες, ας πούμε, σκέψεις που μπορούμε να έχουμε, η Bodhicitta είναι κάτι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Shantideva says, so when you compare this to a pitch black night and a momentary illumination, he says, illumination just cannot win. Και είπε ο Shantideva ότι αν συγκρίνεις αυτή την κατασκότεινη νύχτα και τη στιγμαία φώτιση, ας πούμε, αναλαμπή, τότε αυτή η φώτιση απλά δεν μπορεί να κερδίσει το σκοτάδι. Yes, ordinary illumination cannot win. We need the type of illumination that's going to remove the darkness forever.
Μια κοινή, ας πούμε, φώτιση δεν αρκεί να νικήσει το σκοτάδι. Χρειαζόμαστε ένα είδος φωτισμού, ένα είδος φώτιση που θα μπορεί να ανταπεξέλθει απέναντι στο σκοτάδι. So he was talking about Bodhisattva, of course. Και φυσικά αναφερόταν στην Bodhisattva. Then in the second chapter, we begin to begin the ritual of taking Bodhisattva. In the third chapter, we do take the Bodhisattva and promise to keep it. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρθηκε στην τελετουργία του να πάρει κανείς τους όρκους της Bodhisattva και στο τρίτο πώς κανείς να τους διατηρήσει αυτούς τους όρκους. So then in the fourth chapter, we are taught to be careful. Στο επόμενο κεφάλαιο, στο τέταρτο, διδαχτήκαμε πώς να είμαστε προσεκτικοί. To be conscientious, isn't it? Δεν την ξέρω αυτή τη λέξη, τέλος πάντων να είμαστε προσεκτικοί. Yeah. Same. Wow, you're really becoming red, Ariadne. What? You're becoming red like tomato. No, I'm not red. I'm not red. I'm white. So in the fifth chapter, the fifth chapter too is quite similar to that, and it is called, I think in some translation, the chapter of vigilant introspection, isn't it? Και το επόμενο κεφάλαιο είναι σχετικό και μεταφράζεται σαν προσεκτική ενδοσκόπηση, κάπως έτσι. Basically, guarding the mind. Βασικά, εννοούμε πως κανείς να διαφυλάξει το νου του. Those who wish to guard their practice should very attentively guard their minds. For those who do not guard their minds will be unable to guard their practice. Έτσι μιλάμε για το πέμπτο κεφάλαιο, την πρώτη στροφή. Όσοι επιθυμούν να φυλάξουν την άσκησή τους, πρέπει με μεγάλη προσοχή να φυλάξουν το πνεύμα τους. Όσοι δεν φυλάτουν το πνεύμα τους, δεν μπορούν να φυλάξουν ούτε την άσκησή τους. Wow, we are so weak. Our will, you know. Η θέληση ανθρώπινη είναι πάρα πολύ αδύναμη. Or maybe it's just me. Αλλά μπορεί, λέει, και να είναι ο μοναδικός. Because Dharma is actually quite easy. Γιατί το Dharma στην πραγματικότητα είναι κάτι εύκολο. He says, okay, so you want to be an upasaka? You know, you want to be a bodhisattva? That's great. Just guard your mind now. That's all. Στην ουσία λέει, θέλεις να είσαι ένας Bodhisattva, πάρα πολύ εύκολο. Απλά διαφύλαξε το νου σου, πρόσεχε το νου σου. Αυτό είναι όλο. He's not telling us to make 100,000 offering. He was not telling us to cut our limbs. He's not telling us to recite sutra for 1,000,000 times or some mantra. Nothing. Just, he says, just guard your mind. Δεν είναι ένας δρόμος που δεν απαιτεί, ας πούμε, να κάνεις ατελείωτες προσφορές, ούτε να κόψεις τα μέλη σου, ούτε να απαγγέλεις άπειρες προσευχές και μάντρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχεις αυτή την επιμέλεια να διαφυλάτεις το νου σου. Wow, this is but we don't want discomfort, and we will do anything but guard the mind. Anything else is okay.
Αλλά εμείς δεν θέλουμε να χαλάμε, ας πούμε, την ζαχαρένια μας και είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε οτιδήποτε εκτός από το να προσέχουμε το νου μας, εκτός από το να διαφυλάτουμε το νου μας. Every time I go to my teachers, I expect them to give me something to do, something physical. Κάθε φορά που βλέπω τους δασκάλους μου, περιμένω να μου δώσουν μια δουλειά, κάτι συγκεκριμένο να κάνω, κάτι σωματικό. Anything but this. Οτιδήποτε εκτός από αυτή την οδηγία. Guarding the mind? That sounds difficult. Γιατί το να φυλάτουμε το νου μας είναι κάτι που ακούγεται πολύ δύσκολο. Guarding the mind means basically changing the way you look at everything. Γιατί το να διαφυλάτεις το νου σου σημαίνει να αλλάζεις τον τρόπο που βλέπεις τα πάντα. Being aware of it. Να έχεις επίγνωση. There's no fun in it then. If you're aware of your mind all the time, wow, that's what we think. You know. Δεν έχει πλάκα, ας πούμε. Αυτό το πράγμα το να έχεις συνεχώς επίγνωση δεν είναι κάτι διασκεδαστικό. But he says this is the only way. Αλλά ο Σαντιντέβα λέει ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος. You have to watch your mind. Πρέπει να παρακολουθείς το νου σου. You have to know what's going on. Πρέπει να ξέρεις τι σου γίνεται. You have to guard it. Και πρέπει να τον φυλάτεις. Here, just knowing is not enough. Γιατί εδώ δεν μιλάμε απλά για επίγνωση. You have to discern what is good and what is bad. Μιλάμε για μια διάκριση ανάμεσα στο τι είναι καλό και τι είναι κακό. And for example, Vasubandhu said he had a definition of why do people make mistakes, why do people do transgressions. Για παράδειγμα, ο Βασουμπάντο εξήγησε, λέει, την αιτία για την οποία οι άνθρωποι κάνουν λάθη, κάνουν παραβάσεις. He says three causes is there. Three causes are there. Υπάρχουν τρεις αιτίες για τα λάθη που κάνουν τα όντα. You haven't abandoned afflictions. Η πρώτη είναι ότι δεν έχει κανείς εγκαταλείψει τα αρνητικά συναισθήματα. Just a general cause. Αυτός είναι ένας γενικός λόγος, μια γενική αιτία. The object of desire or anger is close to you, mentally or physically. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι έρχεσαι κοντά σε επαφή με το αντικείμενο της επιθυμίας, είτε νοητικά, είτε νοητικά είτε φυσικά. Είτε νοητικά είτε φυσικά. That one is important. Yeah. It doesn't have to be in front of you all the time, of course. Then I'm just joking. Especially now with virtual reality. That's true. And then the third one, and you have an improper intention towards it. Και το τρίτο είναι ότι έχεις improper intention towards it. I know. For some reason my voice is coming back to me. Το τρίτο είναι ότι έχεις ακατάλληλες προθέσεις ως προς αυτό το αντικείμενο του πόθου. So, when you watch your mind, you see these three. Οπότε όταν βλέπεις το νου σου, βλέπεις αυτά τα τρία στοιχεία. You realize you generally have afflictions, a lot of afflictions. Αντιλαμβάνεσαι ότι γενικά έχεις πολλά πάθη, πολλά αρνητικά συναισθήματα.
you realize, but having affliction doesn't necessarily make you do mistakes. The object has to be there. Αντιλαμβάνεσαι ότι το να έχεις πάθη δεν σε οδηγεί αναγκαστικά να κάνεις κάποια λάθη. Πρέπει και το αντικείμενο που σου δημιουργεί αυτό το πάθος, αυτό το αρνητικό συναίσθημα να είναι παρόν, να είναι εκεί. Yes, but just because the object is there doesn't mean you will do mistakes, but you have to have an intention towards it now. Και απλά η παρουσία του αντικείμενου κοντά σου δεν σε αναγκάζει να κάνεις κάποια λάθη. Πρέπει να έχεις και την πρόθεση ως προς αυτό. In this type of cause, gathering of causes, you find that there is a hierarchy. Και σε αυτές τις τρεις αιτίες που αναφέρουμε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια ιεραρχία. And the first one, which is the easiest and the most noticeable, is the object. Και το πιο σημαντικό και μπορούμε αμέσως να το προσέξουμε είναι η παρουσία του αντικειμένου. This is easiest, so to speak. Είναι το πιο εύκολο, ας πούμε. Well, that's why Buddha tells the monks and nuns, you know, what is it? Yeah, no indulgence in objects of desire, like always wanting delicious food is a big problem, right? Always wanting nice places to stay, definitely sexual gratification, all that's the most important, right? So all that, you know, and not only that, wanting long hair, wanting ornaments, all that, these are easiest to get rid of. Quite important, of course, but easiest to get rid of. So that's the first thing that is taught to us. Γι' αυτό και ο Βούδας δίδαξε τους μοναχούς και τις μοναχές, ας πούμε, που τον ακολουθήσαν, ότι το πιο βασικό και το πιο εύκολο, το πιο άμεσο είναι κανείς να ξεφορτωθεί αυτή την επιθυμία του, ας πούμε, για υπέροχα φαγητά, για όμορφα μέρη που θέλει να διαμένει, για σεξουαλική επιβεβαίωση. Ακόμη και αυτό συμβολικά, ας πούμε, όπως είχαν οι Ινδοί, ας πούμε, τα μαλλιά τους μακριά, όλα τα κοσμήματα, τα σκουλαρίκια κτλ. Οπότε η απάρνηση σε αυτό το επίπεδο, ας πούμε, το πιο χονδροειδές, είναι το πιο εύκολο και άμεσο που μπορεί να γίνει. Shantideva talks about it a lot too in this text. Και ο Σαντιντέβα αναφέρεται πολύ σε αυτά και στη διάρκεια αυτού του κειμένου. He keeps telling practitioners to go to a forest or a mountain somewhere. Ενθαρρύνει τους ασκητές να πάνε για απομόνωση, ας πούμε, σε ένα βουνό ή σε ένα δάσος κάπου. Anywhere where there aren't many objects of distractions for you. Οπουδήποτε δεν υπάρχουν πολλά αντικείμενα διάσπασης για σένα. Then the second one will be the intention now. Get rid of intention. Το δεύτερο, λοιπόν, το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με την πρόθεση που λέγαμε. So in the Vinaya, Buddha teaches impermanence a lot, right? Στον μοναστικό κώδικα της Βινάγια, ο Βούδας διδάσκει πολύ πάνω στο θέμα της παροδικότητας. Futility of samsara. Την ματαιότητα της σαμσάρα. True sort of nature, true ugliness of human body, for example. Την γυμνία, στο πούμε, αλήθεια για το ανθρώπινο σώμα, την αληθινή ασχήμια του ανθρώπινου, του φθαρτού σώματος. Shantideva does that too. He talks a lot about Shantideva το κάνει και το ίδιο, δηλαδή υπενθυμίζει πολύ αυτά. Then he talks a lot about, yes, suffering of samsara, impurity of human body, all that. Μιλάει συνεχώς για τη δυστυχία στον φαύλο κύκλο της ύπαρξης, την ακαθαρσία, ας πούμε, του ανθρώπινου σώματος και όλα αυτά. Third one is just to remove the affliction from its root, which will be discussed in the 9th chapter.
Και το τρίτο έχει να κάνει με την εκρίζωση των παθών από τη ρίζα τους, και αυτό είναι κάτι που θα συζητηθεί στο ένατο κεφάλαιο του Μποντισάτβα Βατάρα. Well, in short, Shantideva says those who wish to uphold samaya's discipline, discipline, shila, that's what we want to do. We want to keep the shila. We want to keep the discipline of bodhicitta, of refuge. He says, then you have to, if you want to guard your discipline, you have to guard your mind. Because only through guarding the mind can you guard your discipline. That's how it is. Έτσι λοιπόν ο Σαντιντέβα λέει ότι ο μόνος τρόπος να διατηρήσει κανείς την πειθαρχία του, την ηθική πειθαρχία, που λέγεται αλλιώς σίλα, είναι να διαφυλάξει το νου του. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να διαφυλάξεις την ποντιτσίτα και το καταφύγιο και να έχεις δηλαδή αυτή την πειθαρχία. Okay. Simji lambo yentangwe darme ne bache bada langchima tunyo bai dine tende michi kunni tembe thakba simji lambo thamtana jigba thamje mejorshin gyawa thamje lauto hong. Next two stanzas I have read together. In this world, unsubdued and crazed elephants are incapable of causing such harms as the miseries of the deepest hell, which can be caused by the unleashed elephant of mind. But if the elephant of my mind is firmly bound on all sides by a rope of mindfulness, all fears will cease to exist and all virtues will come into my hand. Έτσι είναι λοιπόν οι επόμενες δύο στροφές, 2 και 3. Οι αδάμαστοι τρελοί ελέφαντες που υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορούν να μου προκαλέσουν περισσότερο κακό σαν το κακό που παθαίνω στις χειρότερες κολάσεις εξαιτίας του χαλίνου του ελέφαντα του νου μου. Αν όμως δέσω τον ελέφαντα του νου μου γερά με το σκηνή της τέλειας εγρήγορσης, θα εξαφανιστούν όλοι οι φόβοι και όλες οι αρετές θα έρθουν στα χέρια μου. They're very loud. No, we don't Can you close hear. the door, please? Kannst du die Tür zumachen? Danke. Right. I'm in Cologne again, and in the reflection of the window here, you see that blue thing. That's the tent we use in Karidi Beach. Okay. It's nice to sit in the garden, but it was very, very hot, so we used that today. You want me to translate this or? Okay. No. Okay. Oh, yes. Okay, βρίσκεται στην κολονία και βλέπουμε στην αντανάκλαση στο τζάμι αυτή την μπλε τέντα που την είχαν για την Καραϊβική και είχε λέει τόση ζέστη στην κολονία σήμερα που την χρησιμοποίησανε την τέντα για τον ήλιο. Yeah, no, we got a lot of Karidi beach sand today. So, well, now this is, of course, understandable, right? So he says, the mind, our mind is like this elephant, crazy, mindless elephant that if you let it do whatever it wants, one way or another, you will end up in the deepest realm of hell. Έτσι λοιπόν παρομοιάζει τον νου μας με αυτόν τον εντελώς αχαλήνοτο εξαγριαμένο ελέφαντα, ο οποίος με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα μας οδηγήσει στις βαθύτερες κολάσεις. And such a harm, an ordinary elephant, an ordinary
sort of a real elephant who is crazy or untamed, crazy elephant, they can never wreak such havoc like untamed mind, basically that. Και ένας αδάμαστος νους πάντα προκαλεί πολύ περισσότερο κακό από έναν κοινό αδάμαστο ελέφαντα. So he says we have to bind this elephant. Και έτσι λέει θα πρέπει να δέσουμε με έναν τρόπο αυτόν τον ελέφαντα του νου μας. We have to tame this elephant. Θα πρέπει να τον δαμάσουμε. Binding this elephant from all directions with ropes of mindfulness. Να τον δέσουμε σε όλες τις κατευθύνσεις με τα σκοινιά της εγρήγορσης της. Yeah. And if you could do that, not only all fears will subside, will be removed, will be gone, but you will gain all the joy and the happiness merits. Και λέει, αν το κάνεις αυτό, όχι μόνο θα εξαφανιστούν όλοι οι φόβοι και ανασφάλειες, αλλά θα κερδίσεις και όλη την ευτυχία και τις αρετές. Tagda single launching te julda danam thamjida semjenye ve sumanda chema dejin simbon semde chikbu tagba ye teda thamji tagbar ju semde chikbu tulwana teda thamji tulbar ju dedra chikba thamjida dungal padu me pa semde jungwa yin shu yangdan sumba ni ji 10. So the next 3 stanzas I have read together. Now from number 4, tigers, lions, elephants, bears, snakes and all forms of enemies, the gardens of the hell worlds, evil spirits and cannibals will be bound by binding my mind alone, and will all be subdued by subduing my mind alone. The perfect teacher himself has shown that in this way, all fears as well as all boundless miseries originate from the mind. Οπότε είμαστε στις στροφές 4, 5 και 6. Τίγρης, λιοντάρια, ελέφαντες, αρκούδες, φίδια και κάθε είδους εχθροί, οι δεσμοφύλακες των όντων στις κολάσεις, τα κακά πνεύματα και οι ανθρωποφάγοι θα δεθούν αν δέσω το πνεύμα μου. Αν δαμάσω το πνεύμα θα δαμαστούν και όλοι αυτοί. Ο τέλειος δάσκαλος έχει διδάξει ότι όλοι οι φόβοι καθώς και όλες οι αμέτρητες δυστυχίες μας πηγάζουν μέσα από το πνεύμα. Well, another reason why we should guard our mind is not only that transgressions happen, due to our mind. You cannot keep your vows. That's why you should guard. Not at all. He says, not just that. Everything happens because of the mind. Λέει λοιπόν εδώ ότι δεν είναι μόνο οι παραβιάσεις, ας πούμε, των όρκων, των Bodhisattva και τα λοιπά, τα πάθη μας, τα αρνητικά συναισθήματα, τα οποία χρειάζονται να διαφυλάτουμε το νου μας. Τα πάντα συμβαίνουν εξαιτίας του νου μας. Τα πάντα πηγάζουν μέσα από το νου μας. So, right now, Shantideva will focus on all the negative things that can happen. Οπότε εδώ μιλάει για όλα αυτά τα αρνητικά πράγματα που μπορεί να συμβούν. Because he wants us to be careful. Γιατί επιθυμεί να μας κάνει να είμαστε προσεκτικοί. He says, basically, all the harmful things in this world. So now Shantideva is a 6th, 7th century Indian monk, so he could think of harmful things like
Οπότε tigers. σκέφτεται όλα τα επιβλαβή πράγματα και μην ξεχνάμε ότι ο Σατέβα ήταν ένας μοναχός Ινδός τον 6ο-7ο αιώνα. Οπότε σκέφτεται όλα αυτά που ήταν φόβοι, κίνδυνοι στην εποχή του. Τίγρης, Tigers, snake and bears and all that. φίδια, αρκούδες και όλα αυτά. And then he, of course, he says murderers, chema, and demons, Δαίμονες, κακά πνεύματα, κανίβαλοι, δολοφόνοι κτλ. Yeah. For us, everything, terrorists, scammers, right? What are these? For us, terrorists, scammers, of course, murderers and thieves, robbers. Και για μας, ας πούμε, μπορούμε να σκεφτούμε όλους αυτούς, τέλος πάντων, τους τρομοκράτες, τους διαρρήχτες, τους δολοφόνους, τους κλέφτες, τους απατεώνες. Basically, any harmful agent. Στην ουσία, οποιοδήποτε επιβλαβή παράγοντα. They will be tamed if your mind is tamed. Όλοι αυτοί οι επιβλαβείς παράγοντες θα δαμαστούν αν ο νους σου δαμαστεί. Not just metaphorically. Και δεν μιλάμε μεταφορικά. They just cannot harm you. Απλά πλέον μετά δεν θα μπορούν να σε βλάψουν. There are so many accounts of masters who, like when Muchu Thome, the great Muchu Thome was once his side of Tibet basically was in a war with another side, and so the armies of the enemy side, they were coming, many, so hundreds of them on horses and with weapon, and he told, so he's living near a village, so he said all of those who can run, and those who cannot, leave your children and you elderlies with me, I will protect them. And they prepared a teaching sort of setup, and he's teaching them, and those armies are still they're advancing, shrieking, crying battle cries. But as they drive closer and closer, they saw his face, and they forgot why they're angry, and immediately threw their weapon. They didn't even stop their horses. They just jumped from the horse and start making prostrations. Έτσι υπάρχει αυτή η ιστορία για μια φάση στο Θιβέτο που υπήρχε, ας το πούμε, εμφύλιος πόλεμος και ήταν οι δύο πλευρές σε πόλεμη κατάσταση με πολύ εξαγριωμένους πολεμιστές πάνω στα άλογα, ένοπλους κτλ. Και έτσι όταν πλησίαζαν σε μια περιοχή που ήταν αυτός ο μεγάλος δάσκαλος Μουντσου Τόμι, τους είπε όσοι μπορείτε να φύγετε, να το βάλετε στα πόδια, να τρέξετε, ας πούμε μακριά, φύγετε μακριά, αλλά όλοι οι άλλοι, όπως είναι τα μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι και τα λοιπά, που δεν μπορούν να διαφύγουν, να τρέξουν, να σκάτσουν εδώ μαζί μου. Και έτσι λοιπόν καθίσανε γύρω του και άρχισε αυτός να διδάσκει το Ντάρμα. Και ο στρατός, ο αντίπαλος, πλησίαζε εξαγριωμένος και σιγά σιγά καθώς με όλες αυτές τις ιαχές, τις πολεμικές και τα λοιπά, αλλά καθώς πλησίαζε και είδαν το δάσκαλο και την γαλήνη έτσι που εξέπεμπε, ξεχάσανε, λέει, και τον ίδιο το λόγο για τον οποίο ήταν τόσο θυμωμένοι. Οπότε κατέβηκαν από τα άλογά τους και άρχισαν να κάνουν προσταγισμούς. So it says basically, if you want to tame all harmful things in this world, you have to tame your mind.
Έτσι λοιπόν λέει ότι αν θέλεις να δαμάσεις οτιδήποτε επιβλαβές σε αυτόν τον κόσμο, θα πρέπει να δαμάσεις τον νου σου. And if your mind is tame, even when these beings actually try to harm you, it will never reach your mind. Και λέει ότι αν ο νους σου είναι δαμασμένος, ακόμη και αν υπάρχουν όντα ή καταστάσεις που θα θέλουν να σε βλάψουν, ο νους σου δεν θα επηρεάζεται. And yeah, this is again such an important aspects of Mahayana teaching. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική όψη της διδασκαλίας της Μαχαγιάννα, του μεγάλου οχήματος. So basically, Shantideva says, all the fears in this world, all the suffering in your life is happening from your own mind. Αυτό που μας λέει ουσιαστικά ο Σαντιντέβα είναι ότι όλες οι δυστυχίες και οι φόβοι που βιώνει ο νου σου οφείλονται στον νου. This has been taught by the Buddha. Και αυτό έχει διδάξει ο Βούδας. The followers of Buddha have understood these such statements in two ways. Οι ακόλουθοι του Βούδα έχουν αντιληφθεί αυτές τις διδασκαλίες με δύο τρόπους. One way is very this is how many people understand they understand, okay, so that means karma comes from mind, right? You know, good karma, bad karma, and good karma, bad karma bring good and bad results. That's what Buddha meant. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που θεωρούν ότι αυτό σημαίνει ότι το κάρμα προέρχεται από το νου, οπότε ο Βούδας εδώ μιλάει για το καλό κάρμα και το κακό κάρμα. Whereas other people, they say, not only that karma comes from the mind and karma brings result, but the object that harms you, when you look at such their nature, you find that it's mere labor. You do not find a true substance anywhere. Υπάρχουν όμως και άλλοι οι οποίοι θεωρούν ότι δεν είναι μόνο ότι δημιουργούμε το κάρμα και το κάρμα έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Είναι και το γεγονός ότι όταν αντικρίσεις αυτό καθ' αυτό το αντικείμενο του φόβου ή του πάθους σου, θα δεις ότι στην ουσία είναι μια απλή ταμπέλα που δεν έχει αυθύπαρκτη ουσία. Yeah. Yet you experience someone really there. Αλλά αυτό που βιώνουμε εμείς είναι ότι είναι κάτι αληθινά υπαρκτό. So it's a very logical conclusion that when you look for someone, where is this person really? What is this person? What is this situation? You know, you do not find anywhere, anything, to be honest. Yet you experience something. So the fault does not lie outside. The fault lies within, that it's then your mind that's perceiving it. Γιατί αν είναι πολύ λογικό, γιατί αν αναλύσουμε ποιος είναι αυτός εκεί απέναντι, ο οποιοδήποτε ας πούμε εχθρός επικίνδυνος ή τι ακριβώς είναι αυτή η κατάσταση επικίνδυνη απέναντί μας, θα δούμε ότι στην ουσία, όπως είπαμε πριν, δεν έχει αυθύπαρκτη ουσία, οπότε αυθύπαρκτη ύπαρξη, ας πούμε. Οπότε στην ουσία είναι μια προβολή του νου. Ο νους είναι αυτός που παράγει, που αντιλαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο. So then these people, they say things like everything is not just caused by mind, but mind itself. Οπότε υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι τα πάντα προξενούνται από το νου και ο ίδιος ο νους. Just like when you're dreaming. Όπως όταν κανείς ονειρεύεται.
You know, there is a wall in your dream, there is a table, you know, flowers and people and children and wind and trees. In your dreams, all that is there. Όπως για παράδειγμα στον ύπνο μας βλέπουμε τα πάντα, βλέπουμε σπίτια, τοίχους, ζώα, δέντρα, είναι προβολές του νου και υπάρχουν εκεί. But when you wake up, you have no difficulty understanding that that was all my mind. Αλλά όταν ξυπνάς δεν έχεις καμία δυσκολία να αντιληφθείς ότι όλα αυτά ήταν προβολές του νου σου. So similarly, here too, you know, you based on your analysis, based on teachings of Buddha, you understand that these are all reflections of my own mind. These are basically my mind looking at itself and seeing houses and all those things. Και έτσι λοιπόν μέσα από μια λογική ανάλυση μπορείς να αντιληφθείς ότι τα πάντα όσα βιώνεις και αντιλαμβάνεσαι είναι μια προβολή του νου σου, είναι ο νους που κοιτάζει, που αντικρίζει τον νου. Yes, so and he goes on to argue about this. Και συνεχίζει να δίνει επιχειρήματα σε σχέση με αυτό. He says, wait, where is it? Simjinya with Chunchunum, Sushi Kini Chuduji, Jasa Sashi Suichi, Masota Chilichu, Deda Tamjajan Dixon member to be soon, Tedraji de Sumbuna, Simaji Bashanga Maze, who intentionally created all the weapons for those in hell. Who created the burning iron ground? From where did all the women in hell ensure? Or some translation have, from where did all the fire in hell ensure? Anyway, the Mighty One has said that all such things are the workings of an evil mind. Hence, within the three world spheres, there is nothing to fear other than my mind. Έτσι είμαστε στις στροφές 7 και 8. Ποιος έφτιαξε με τη θέλησή του έτσι όλα τα όπλα για τα όντα στις κολάσεις? Ποιος κατασκεύασε την πυραμένη σιδερένια γη? Από πού εμφανίστηκαν όλες οι δαιμόνιες γυναίκες? Όλα τα φαινόμενα αυτού του είδους, ο Βούδας είπε ότι είναι δημιουργήματα του αρνητικού πνεύματος. Τίποτα άλλο, εκτός από το νου, δεν πρέπει να φοβούνται τα όντα μέσα στους τρεις κόσμους. Then, what did Effie write? To be ensue, probably, yeah. I'm not so sure, ensure. So, okay, so he says, this is really critical of the usual Buddhist cosmology, you know, very critical of it. Λέω ότι αυτά είναι πολύ σημαντικά σε σχέση με την βουδιστική κοσμολογία. This is critical of everything. This is so, wow, you never find such questions. I've never found such questions in any text, really. It's really, really good. Και λέει τέτοιου είδους ερωτήσεις σπάνια βρίσκονται σε οποιοδήποτε κείμενο. If someone is going to blow away all the Buddhist scriptures within a bomb and ask me to choose only one, I choose this text, really.
This text or this stanza, you mean? Just this text. I said, Okay, okay, yeah, if you okay, must yeah. blow Yeah, everything yeah, away. yeah, yeah, okay. Αν κάποιος μου έλεγε ότι όλη η βουδιστική γραμματολογία θα εξαφανιστεί και να διαλέξω μόνο κάτι να διαφυλάξω, θα ήταν αυτό εδώ το κείμενο. You're really getting your hands at the spine of Dharma now, really. Γιατί αυτά είναι σαν να κουμπάμε με τα χέρια μας στην ραχοκοκαλιά του Dharma. Because generally, it is given, especially in traditional countries, yes, you know, you will die and then your consciousness will go, then either to hell realm, a hungry ghost, or animal, or human again, or like that, you know, as if they really exist somewhere. And they explain with the cosmology that they really do exist, you know. Γιατί στις παραδοσιακές βουδιστικές χώρες εξηγούν ότι ναι, θα πεθάνεις και θα επαναγεννηθείς και ενδιάμεσα θα βρεθείς σε αυτές τις σφαίρες, ας πούμε, των κολάσεων, τις ενδιάμεσες και τα λοιπά. Και τα παρουσιάζουν έτσι σαν να είναι πραγματικοί τόποι, ας πούμε, κάπου κοσμολογικά, σαν να βρίσκονται σε συγκεκριμένο χώρο. Hell realm is below the ground, you know, and some hell realms can be on this earth too. Hungry ghosts also below the ground or on this earth. Or many, well, I don't know, like asuras live inside the Mount Sumeru, like that, you know, all those sort of basically the cosmology, you know. Για παράδειγμα, απεικονίζονται οι κολάσεις σαν να υπάρχουν υποχθόνια κάτω από τη γη, σαν πάνω από τη γη να υπάρχουν τα βασίλεια των πεινασμένων φαντασμάτων, σαν μέσα στο όρος Μερού να υπάρχουν οι Τιτάνες και οι Μύθεοι. Όλα αυτά αποδίδονται έτσι σε συγκεκριμένους τόπους κοσμολογικά. Yeah, and the description of hell realm, whoever teaches hell realm, doesn't matter Buddhist, non-Buddhist, descriptions are very exact, you know, very sort of also very weird. Και όλες αυτές οι περιγραφές που βρίσκουμε για τις κολάσεις, είτε πρόκειται για βουδιστικά κείμενα είτε μη, βλέπουμε ότι είναι πολύ ακριβείς και λεπτομερείς, ας πούμε, αυτές οι περιγραφές. Και κάπως διαστροφικές, έτσι, κάπως παράξενες. Yeah. Okay, forget about others. But how do the Buddhists teach? They say, oh, the burning hell, for example, the entire ground is made of metal. So of course, if it is made of normal earth, it will be very hot, of course, when it's burning. But on top of it, if it is made of matter, it gets much hotter, right? You know? Ναι, για παράδειγμα, έτσι όπως περιγράφουν τα βουδιστικά κείμενα της κολάσης, τις πυρακτωμένες, ας πούμε, είναι όλο, λέει, το έδαφος καλυμμένο από μέταλλο και μπορούμε να φανταστούμε ότι δεν είναι μόνο ότι είναι ανυπόφορο καυτές αυτές οι κολάσεις. Φανταζόμαστε ότι ακόμη παραπάνω, εφόσον είναι από μέταλλο η επιφάνεια, είναι ακόμη πιο καυτό. And it's burning, of course. Who started the fire? How does the fire started? You know, there's no explanation of that. Εφόσον αυτά καίγονται, πώς έχει αρχίσει, ποιος άρχισε αυτή τη φωτιά, ποιος έβαλε τη φωτιά αυτή στις κολάσεις. Or if it is in frozen hell, there's always snow. Everything is frozen. Αντίστοιχα, αν πρόκειται για τις παγωμένες κολάσεις, εκεί όλα υπάρχει παντού χιόνι, όλα είναι παγωμένα. Then there are like those whose only job is to make sure you suffer. Και υπάρχουν και αυτοί οι τύποι που η δουλειά τους είναι να σε βασανίζουν συνέχεια. I'm not saying it doesn't exist though.
Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν. It's just, this is what Shantideva was saying, it's just too organized. Maybe that's a better word. Αλλά αυτό που λέω Shantideva ότι είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένο όλο το σύστημα αυτό. That's what it means. He says, and he says, hell beings fight, and whatever they touch turns into knife and web and arrows, bows and stuff. He says, who made those? He says. Και λέει, για παράδειγμα, όλα αυτά τα όντα στις κολάσεις πολεμούν μεταξύ τους και το άγγιγμά τους μετατρέπεται αυτόματα σε όπλα, σε μαχαίρια, σε σπαθιά, σε τόξα. Και ρωτάει εδώ ποιος έχει φτιάξει έτσι όλα αυτά τα όπλα. Yeah, and especially if you are a monk who have broken your monk's vow, and because of a woman, and then it is said that you will be reborn in hell realm, the specific hell realm, where you will hear the voice of that woman. Και λένε για παράδειγμα ότι αν είναι τόσο λεπτομερείς οι περιγραφές που λένε ότι αν είσαι μοναχός που έχεις παραβιάσει τους όρκους εξαιτίας μιας γυναίκας, τότε επαναγεννιέσαι σε ένα είδος κόλασης, το οποίο ακούς συνέχεια τη φωνή αυτής της γυναίκας. Not just monk, but let's say you are ordinary man, and then you engage into sexual misconduct and basically bringing harm. So this type of things, of course, he's talking to 10,000 men, right? So he says, where do these women of hell come from? Now, if he would be, so there's the same for women too. It just doesn't mean that, women can do anything they want. They will not go to hell. No, it's the same thing. If a nun, breaks her vow, she didn't offer the vow back or anything, she broke it, and then because of a man, then same, when she might be reborn in hell realm, where she will hear the voice of her partner, and desire will arouse, and she will run towards that. And as she's going through a lot of suffering to reach the source of the voice. She gets there, nobody there. Then again she hears the voice from another place, and she run there like that. That's the hell realm. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ πέρα απευθύνεται σε άντρες, ας πούμε, μοναχούς. Γι' αυτό λέει και αυτό το από πού εμφανίστηκαν όλες οι δαιμόνιες γυναίκες. Αλλά το ίδιο αντιστοιχεί και στις γυναίκες. Για παράδειγμα, αν ήταν μια μοναχή γυναίκα η οποία παραβίασε, όχι απλά έδωσε πίσω τους όρκους της, αλλά τους παραβίασε για κάποιον άντρα, τότε γεννιέται σε μια πολύ εξειδικευμένη κόλαση, στην οποία ακούει συνέχεια τη φωνή του άντρα που ήταν, ας πούμε, το αντικείμενο του πόθου της, και τρέχει προς τα εκεί, και όταν πλησιάζει δεν βλέπει τίποτα εκεί, και μετά το ακούει από κάπου αλλού τη φωνή και τρέχει προς την άλλη πλευρά και δεν βρίσκει τίποτα. Αυτό, λέει, είναι μια ιδιαίτερη κόλαση που βιώνουν όσοι έχουν παραβιάσει, ας πούμε, τους όρκους, ή όσοι έχουν προξενήσει μεγάλο πόνο στους άλλους εξαιτίας της αθέμητης, ας πούμε, σεξουαλικής συμπεριφοράς. They was basically asking who brought those women there? Who is calling you by your name? Who is the director? Yeah, who is the director basically? Και ο Σαντιντέβα λέει, μα ποιος έφερε αυτές τις γυναίκες εκεί? Ποιος είναι ο σκηνοθέτης όλου αυτού? Yeah. Who is the director? So he says, it has to be the mind. It is the mind. No one else. Και λέει ότι δεν είναι κανείς άλλος παρά ο νους. Again, that doesn't mean that, just as when Shantideva says, every sort of all the enemies in this life is creation of mind, right?
So if you tame the mind, you tame them. Doesn't mean that there is nobody out there also. That doesn't mean that. Και το γεγονός ότι ο Σαντιντέβα λέει ότι όλοι αυτοί οι εχθροί που θεωρούμε τέλος πάντων εχθρούς είναι κατασκευές, προβολές του νου μας, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανείς εχθρός εκεί έξω. No. But is there someone out there? Not really. Από την άλλη πλευρά είναι πραγματικά κάποιος εκεί έξω. Αν το αναλύσουμε θα δούμε ότι ούτε αυτό πραγματικά ισχύει. That also not really. But until you gain very high realization, there is enemy outside. Μέχρι να φτάσεις όμως πραγματικά σε πολύ ψηλή πραγμάτωση, αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί έξω υπάρχουν εχθροί. There is hell realm. Ότι εκεί έξω υπάρχουν κολάσεις. There is human realm. Ότι υπάρχει ανθρώπινο βασίλειο. Friends and enemy and all that. Υπάρχουν εχθροί, φίλοι και όλα αυτά. But the reality of it is that it's created by the mind. Αλλά η πραγματικότητα όλου αυτού είναι ότι είναι δημιουργία του νου. And suffering, not only that, Shantideva says, not only that, suffering is created by non-virtuous mind. Happiness is created by virtuous mind. He separates the mind too. Υπάρχουν δύο διαφορετικά, πώς να το πούμε, διαφορετικές καταστάσεις του νου. Η δυστυχία δημιουργείται από έναν αρνητικό νου και η ευτυχία δημιουργείται από έναν θετικό νου. Yeah. And so he explains all 6 paramitas based on mind. Και έτσι λοιπόν εξηγεί τις 6 παραμίτα με βάση το νου. Oh, this is so unique. You're not going to find this in other text. Και αυτό είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο σχετικά με αυτό το κείμενο. Δεν το βρίσκεις εύκολα σε άλλο κείμενο. He says, so Rinpoche, excuse me, because I'm outside and I'm in the balcony and I see the battery is almost dead. yeah, okay. So can we please have just 5 minutes so that I can connect inside? Yes, go connect it. Yeah. Sorry. What do we do now? There's no translator. I can translate if you want, Rinpoche. Thank you very much. You are in Athens. Yes, that's right. Is Do Tulku still there? Where is he? Dr. Tuk is in Germany at the moment, I think. Oh. I'm not sure. Maybe he's in Poland. Oh, so then he got long-term sort of permission now, I think. Possibly. Yeah, I think last time he told me something like that, is trying to get the 3-year one. That would be really helpful. Yeah. I think he's able to come here for 3 months at a time. Oh, that's a bit different then. Okay. 3-month visa. Yeah, that's nice. Maybe Gosh, someone would like takes to ask me questions. so long. Maybe someone would like to ask any questions, maybe. Oh yes, please. Θέλει κανείς να ρωτήσει τίποτα? I will be able to come, I think, only after July, I think August, maybe September, or even after that. Let's see. Only to Thessaloniki? Yeah. Rinpoche, September it will be ideal. I don't have any contact in other places. Right. Good, your insight. Then
Kaldedoa ulporwe jimbe parul chinina tadung dote yoning tobajitar parul chins. If the perfection of generosity were the alleviation of the world's poverty, then since beings are still starving now, in what manner did the previous Buddhas perfect it? Έτσι λοιπόν είμαστε στη στροφή 9. Αν η υπερβατική τελειότητα της γενοδορίας ήταν η ανακούφιση της φτώχειας των όντων, τότε αφού ακόμα και τώρα υπάρχουν όντα που πεινούν, πώς τελειοποίησαν αυτή την άσκηση οι προηγούμενοι Σουγκάτα? Okay. Do the others have what you're reading too? Yeah. Okay. So not only that all the sufferings in this world is caused by mind, but all the happiness and joys in this world is also caused by mind. Έτσι, όχι μονάχα οι δυστυχίες που βιώνουμε σε αυτή τη γη δημιουργούνται από το νου, αλλά και η ευτυχία και οι χαρές που βιώνουμε πάλι είναι δημιουργήματα του νου. This way of talking is so profound. You know, basically everything, anything is just different expression of mind. Και αυτός ο τρόπος που μιλάει είναι πραγματικά μοναδικός. Στην ουσία, τα πάντα είναι μία έκφραση του νου. You know, previously when he was saying, who made this hell realm? Who started the fire? All that. And basically he says it's all creation of mind, right? Έτσι όπως είπε πριν, ποιος έβαλε τη φωτιά στις κολάσεις και όλα αυτά, μας λέει τα πάντα είναι μία δημιουργία του νου. So basically then what is Shantideva's explanation of life is just continuous experience. That's it. Και στην ουσία η εξήγηση του Σαντιτέβα για το τι είναι η ζωή είναι ένα διαρκές βίωμα. What is samsara? What is life after death? Oh, exchange of experience, that's all. Τι είναι, ας πούμε, η ζωή μετά το θάνατο, τι είναι ο φαύλος κύκλος της ύπαρξης, είναι απλά μια αλλαγή σε αυτό το βίωμα. Και αυτό είναι όλο. So here, for example, he says, okay, so we are Bodhisattva, so we want to have perfection of generosity. That's the first step. But he says, what does that mean? Perfection of generosity. How do you perfect generosity? Does it mean that you remove suffering of all kinds of destitution? Is it that, you know, that you remove all poverty? Έτσι λέει λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε Σουγκάτα, αν θέλουμε να είμαστε Bodhisattva, πρέπει να τελειοποιήσουμε τις παραμίτα. Και η πρώτη υπερβατική τελειότητα, η πρώτη παραμίτα είναι η γενοδορία. Και όταν μιλάμε για τελειοποίηση της γενοδορίας, τι ακριβώς, αναρωτιέται ο Σαντιτέβα, τι ακριβώς εννοούμε? Εννοούμε ότι θα πρέπει να εξαλείψουμε εντελώς τη φτώχεια που υπάρχει στον κόσμο? Ποια είναι αυτή η τελειοποίηση της γενοδορίας? Yes, because when you hear perfection of generosity, two things is only one of those two is possible. Either you have been so generous that there's nobody suffering anymore, or it is something to do with you, not others. Έτσι, όταν μιλάμε λοιπόν για τελειοποίηση της γενοδορίας, δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. Είτε θα είσαι τόσο γενναιόδωρος που θα πάψουν όλα τα άλλα όντα να υποφέρουν, ή θα είναι κάτι που θα αφορά εσένα μόνο. Because it says it cannot be that it means that you have removed all suffering, because there are still people suffering, a lot of people suffering, a lot of beings suffering. Then how did all those countless of Buddhas achieve perfection of generosity?
Και λέει, εφόσον αναρωτιέται ο Σατιντέβ, εφόσον συνεχίζουν να υπάρχουν όντα που υποφέρουν από την ανέχεια, από τη φτώχεια, την πείνα κτλ., πώς λέμε ότι τελειοποίησαν την γενεοδορία όλοι οι Βούδες του παρελθόντος. Yes. The perfection of generosity is said to be the thought to give all beings everything, together with the fruit of such a thought. Hence, it is simply a state of mind. Και έτσι λοιπόν εξηγεί στην στροφή 10 ότι η σκέψη να προσφέρουμε σε όλα τα όντα ό,τι αγαθό έχουμε, μαζί με τον καρπό μιας τέτοιας σκέψης, λέγεται ότι είναι η τελειότητα της γενοδορίας. Έτσι πρόκειται για μια στάση του πνεύματος, μια στάση του νου. Yes. So it says, perfection of generosity has nothing to do with others. It is everything to do with yourself, and especially your own mind. So what is it? Yeah. Η τελειοποίηση της γενοδορίας λοιπόν δεν έχει να κάνει με τους άλλους, έχει να κάνει με σένα και με τον δικό σου νου. It's just that you willing to give anything to anyone, like right this moment. If you, while listening to this, if we think, oh, I wish I could give anything to anyone without any question. Είναι λοιπόν αυτή η διαθεσιμότητα του νου, αυτή η προθυμία που έχει κάνει στο νου του εδώ και τώρα να δώσει τα πάντα στους άλλους. Αν ακούγοντας αυτή τη στιγμή που ακούμε αυτά που ακούμε, αν μπορούμε να μπούμε σε αυτή την κατάσταση του νου. That's it. That's practicing perfection of generosity. Και αν μπορούμε λοιπόν αυτό το πράγμα να το φανταστούμε και να το ευχηθούμε, αυτό σημαίνει ότι ασκούμε την τελειότητα της γενοδορίας. It's a crime that we are not taught to do this. You understand? There is no sadhana that tells us, now sit for a minute thinking, you know, and recite to yourself, say, I will give, you know, I want to give, what is it, anything to anyone, you know. Είναι, λέει, έγκλημα ότι δεν εξασκούμαστε με αυτόν τον τρόπο στις παραμύτα. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει μια σάντανα, ένα κείμενο άσκησης που να μας καθοδηγεί στο πώς να καθόμαστε και να διαλογιζόμαστε, να οραματιζόμαστε ότι, για παράδειγμα, δίνουμε τα πάντα στους άλλους. And it's so simple. It is so simple. No one is asking you to give your kidney or something, like the biographies of great masters. You know, no one is asking you to do that. Just be wherever you are. Be comfortable. Make a little bit of offering, or make be generous to those who are suffering, just a little bit, and with the thought that yes, I wish I could give everything. Και είναι, λέει, κάτι τόσο εύκολο. Κανείς δεν σου ζητάει να κάνεις φοβερές θυσίες. Κανένας δάσκαλος, ας πούμε, δεν σου ζητάει να δώσεις τον νεφρό σου ή κάτι τέτοιο. Απλά κάθεσαι στην ησυχία σου όσο πιο αναπαυτικά μπορείς, κάνεις τις προσφορές σου στο ιερό και απλά οραματίζεσαι ότι είσαι πρόθυμος να τα δώσεις όλα. Yeah. So wishing to give everything to others, to anyone, and to anyone, this is so important because we want to give to those who look poor, who are poorer than us, but we don't want to give to those who are much more wealthier than us. So not like that, no such distinction. Even if the most wealthiest person in this world comes to you and says, I need you to give me something, you should be able to let go.
Και αυτό δεν αφορά, γιατί λέει, συνήθως βάζουμε όρους σε ποιους θέλουμε να δώσουμε. Θεωρούμε ότι είναι εντάξει να δίνουμε σε αυτούς που θεωρούμε ότι είναι πιο φτωχοί από εμάς. Αλλά λέει ότι στην ουσία θα πρέπει να είσαι διατεθειμένος να δώσεις οτιδήποτε σου ζητάνε, ακόμη και αν έρθει και ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο και στο ζητήσει. Because if generosity is state of mind, poverty is also state of mind, right? So the world's richest person comes to you, say, please, I need, something. That means the person is still poor. Γιατί όσο η γενοδορία είναι μια κατάσταση του νου, το ίδιο είναι και η φτώχεια μια κατάσταση του νου. Και αν έρθει το πιο πλούσιο άτομο στον κόσμο και σου πει, σε παρακαλώ, χρειάζομαι αυτό, στην ουσία μέσα του θα νιώθει φτωχός. Now, so basically it says generosity state of mind, and very similar with that. Nyala soba kanshi do tedaso mijur bote pomese mi tobale sudin paru chimbara shes. Next stanza. Nowhere has the killing of fish and other creatures been eradicated. For the attainment of merely the thought to forsake such things is explained as the perfection of moral discipline. Και έτσι εξηγεί ακόμη παραπέρα το ίδιο στην στροφή 11, πουθενά δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ ο φόνος των ψαριών και άλλων τέτοιων όντων. Επίσης, η επίτευξη της σκέψης που απαρνιέται τέτοιους φόνους εξηγήθηκε ότι είναι η τελειότητα της ηθικής πειθαρχίας. Now the same with the discipline. So one of the discipline is what? Not to kill, right? Έτσι λοιπόν ένα είδος πειθαρχίας είναι φυσικά και το να μην σκοτώνει κανείς. So if all the Buddhas have perfected discipline, does that mean they have protected all lives? Αν λοιπόν οι Βούδες έχουν τελειοποιήσει την πειθαρχία του να μην σκοτώνουν, αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουν προστατέψει όλες τις ζωές? And if I am to perfect discipline, does it mean I have to save all lives or all fishes? Αν εγώ θέλω να τελειοποιήσω αυτή την πειθαρχία του να μην αφαιρώ τη ζωή, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προστατέψω τη ζωή όλων των ψαριών και των παρόμοιων όντων? He says, there is no such place where I can, sort of I can buy all the fishes and then put them somewhere and then no one will harm them. Δεν υπάρχει ένα τέτοιο μέρος όπου θα μπορούσα να συγκεντρώσω, να αγοράσω όλα τα ψάρια και να τα βάλω σε ένα μέρος όπου θα είναι ασφαλή. So then what does it mean? He says, so generosity is discipline of not killing, for example. He only mentions one particular generosity, but everything else is, sorry, not generosity, discipline, right? Discipline of not killing, for example, is that you letting go from your mind, wish to kill someone, wish to kill anyone, and this by and large, of course, you causing the death of animals, right? We cause the death of animals. Anytime we use animal products, to be honest, anytime we eat meat, of course, anytime we use anything of leather, we are causing it because we are paying for it. So, but when you truly let go from your mind that I do not want to cause any harm to any animal, that moment you are practicing the perfection of discipline, he says. Έτσι λοιπόν εδώ εξηγεί ότι ασκούμε την τελειότητα της πειθαρχίας του να μην σκοτώνουμε, όχι όταν προσπαθούμε να σώσουμε όλα τα όντα, γιατί αυτό είναι κάτι που δεν είναι εφικτό, αλλά όταν μέσα στο νου μας καλλιεργήσουμε πλήρως αυτή την επιθυμία του να μην βλάπτουμε κανένα άλλον, να μην προξενούμε, ας πούμε, ούτε άμεσα ούτε έμεσα το θάνατο κανένας άλλου όντως. Και αυτό, λέει, το κάνουμε με πάρα πολλούς τρόπους, δηλαδή προξενούμε τον θάνατο των όντων
είτε μέσα από την διατροφή, είτε αγοράζοντας, ας πούμε, οποιοδήποτε ζωικό προϊόν, είτε ακόμη και φορώντας, ας πούμε, δερμάτινα ή χρησιμοποιώντας δερμάτινα πράγματα κτλ. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι με τους οποίους συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία, ας πούμε, του φόνου, ας πούμε, των ζώων, και η απόλυτη απόφασή μας να απέχουμε από αυτό, αυτό είναι ακριβώς η τελειοποίηση της ηθικής πειθαρχίας της αποχής από την αφαίρεση ζωής. So, of course, that's not all discipline is. Then discipline is also not willing to steal anything from anybody, not wanting to have sexual misconduct with anyone, not wanting to lie to anybody, cheat anybody, like that. All this becomes discipline now. Και φυσικά, λέει, δεν είναι μόνο αυτά πειθαρχία. Πειθαρχία είναι και το να μην θέλουμε να αφαιρέσουμε τίποτα από κανένα, να μην θέλουμε να κλέψουμε, να μην θέλουμε να προσβάλλουμε σεξουαλικά κανέναν, να μην θέλουμε να λέμε ψέματα. Όλα αυτά είναι είδη πειθαρχίας. You know what is another name of that? Ξέρετε ποιο είναι ένα άλλο όνομα γι' αυτό? Bodhicitta. Ακριβώς η Bodhicitta. That's it. When you practice Bodhicitta, you're doing all of it. Γιατί όταν ασκεί κανείς την Bodhicitta, κάνει ταυτόχρονα όλα αυτά. Nobody who really has Bodhicitta on their mind right now wants to harm anybody, wants to steal anything, wants to, Γιατί κανείς που έχει στο νου του την Bodhicitta δεν επιδιώκει να βλάψει κανέναν άλλον ή να κλέψει οτιδήποτε. All right, I think we should better stop. Neighbors are going crazy with their grass cutting. Εντάξει, λέει, κάπου εδώ πέρα θα σταματήσουμε για σήμερα. The recording will be given by you, Rinpoche, to Alexis. Effie coded it, I think. By Effie to Anastasia or Alexis. Okay, Effie? Yeah, okay. Thank you. Thank you, Rinpoche, so much. Thank you. We're waiting for the dates for, I don't know, for the next session. Yeah. And please come to Greece. Not in August, because nobody will be here in August. Yeah. But maybe after 15th of August, I think it's okay. End of August, it's okay. It's up to you, huh? Let's see. Thank you so much. Thank you. Thank you. Good night. Thank you, Ipunse. Right. Good night. Thank you.